Hi, everyone. Today is August 9th, 2021. We are taking a look at one topic that came up during the Olympics when Simone Biles withdrew from several gymnastics events due to mental health concerns. And this also relates to a topic from earlier in the French Open when a Japanese tennis player withdrew, also when she didn't want to take part in a press conference, and she was fined for not participating in that. And so mental health of athletes has been kind of in the news, and we're talking a little bit about kind of what do we do, how important is our mental health, and what do we do for relaxation, meditation, journaling, getting some rest, and resetting, and kind of how we deal with stress in certain situations. And whether mental health is a taboo topic in the society where we live. And so I believe in the United States, mental health has been a taboo for a long time. And in many cases, those issues have been treated primarily through prescriptions and antidepressants and things like that. So not necessarily through therapy or through talking and expressing what one is feeling and what one's experiencing. And on a personal level, I would say the past, well, we're in August, I would say since March of last year, so that's been about at least like a year and 5 months. I've had mental health, emotional stress with a separation after a 20-year relationship. And it's a constant struggle, trying to kind of I don't know, process my emotions through the separation and moving out. It around Christmas, New Year's, and and just the new lifestyle, trying to heal a broken heart, trying to trying to make sense of everything that has happened and let go, and trying to not let my emotions and not let that have an impact on business or my professional life, but it still does. It still affects concentration. Emotional stress, and so I know the cliche expression that breakups are not hard to do, but um, especially when they involve families and young children, and trying to figure things out, how things are going forward. There's a lot of disruption in the how things were, and trying to kind of heal and move on. It's not easy. It's not easy. So I understand how mental health, stress, and in the case of public figures, people who are on the world stage, there can be a lot, even
not necessarily in a breakup, but just being exposed to the world and social media and the media, and just a constant critique and comments and judgments and communication, it can be very overwhelming, and to not let those things get to you, and not kind of take things too personally. It's not easy on that level. And I use Instagram. My account has been fluctuating around 9,000 something followers. I think that's where I've concentrated more of my efforts for teaching and sharing thoughts and reflections on things, in addition to the speaking challenge, which I've organized for 4 years. But sometimes I've kind of been a bit of a perfectionist on what I want to produce or share, or overthink what is it that I'm going to put out there, and then whether it gets likes or comments or gets, I don't know, ignored, that sometimes I can let that get to me, and maybe I haven't been necessarily consistent on producing content. But actually, the content creation process, when there is some positive feedback or encouragement, or I do see that my peers value my input or respect me, that does encourage me to continue to keep going. That doesn't necessarily kind of, I need to first and foremost focus on my own judgments or assessments of my self-worth or what I can contribute as a teacher. I know my capabilities. I know what value I bring, and I need to not necessarily put that in the hands of other people, which can fluctuate from one day to the next, or it's potentially an emotional roller coaster, that there needs to be some level of stability that comes from within and is not coming from an external source of praise or appreciation or value judgments. And I recognize, more recently I've looked into some things on like personality types and evidence of kind of reactions on how I process thoughts and feelings, and I recognize that as an INFJ, I am sensitive to external stimuli and other people's feelings and emotions, and being kind of detail oriented and noticing those things. However, I do need to pay attention to myself, my own internal wants and needs, and not kind of make those last place or second place compared to those around me. So I do need to be aware of like my emotional state, my mental health, and find a balance on what things I allow to affect me, and to be able to focus on my goals, and not be dependent on so much external feedback and things, and just trust my intuition more, and trust that I can figure things out, business wise, emotional wise, mental wise, and be more self-reliant, and whatever happens next in my life is
is definitely in my hands, and it's not a waiting game. It's not a I'll see what happens. It's I need to make active plans and projects and keep myself focused in that producing things and helping others will in a way help me. So it has been a rough year and a half, to be honest. It still isn't a scar. It still is a wound that is still healing, and it still will take some time. So, así es. Hola a todos. Hoy es el día 9 en agosto y estamos hablando un poco de la salud mental. En los Juegos Olímpicos vimos que Simone Biles se retiró y dijo que era debido a su salud mental, y también me hace pensar en una jugadora de tenis japonesa que se retiró de la Roland Garros porque no quería hablar con la prensa, y muchos la criticaron, pero ahorita estamos hablando mucho de la como salud mental de los atletas, y estamos hablando también de cómo tratamos eso en nosotros, y si es algo tabú en la sociedad donde estamos. Y pues yo veo que la salud mental es un tema tabú en los Estados Unidos, y en mucho tiempo se ha tratado con tratamiento de prescripciones, pills y antidepresivos, cosas así, sin hablar o tener terapia o sesiones con psicólogas. Y es una lástima porque en los Estados Unidos pues hay gente que necesita ayuda, pero también hay las compañías farmacéuticas que desafortunadamente ganan mucho dinero con consumo de sus productos. Así es. Pues yo diría que por mi parte he pasado por un año y medio bastante difícil en mi vida, que después de 20 años de una relación, pues se terminó, y eso es una relación que incluye hijos de 6 y ahora 7 y 8 años, y ver cómo va a ser el futuro inmediato, pues sigue siendo cambios pequeños y ajustes, y para mí sigue siendo una herida abierta, y que me cuesta trabajo como sanarme y ir por adelante, y ver cómo va a ser, como saber que el futuro está literalmente en mis manos y que no depende de los demás. Desafortunadamente en ciertas ocasiones ha tenido un impacto en mi trabajo y mi concentración y el enfoque que puedo dar a proyectos, o si tengo la mente con una nube
y que no puedo hacer abstracción de lo que pasa en mi vida, aunque sigo con proyectos como el reto de 30 días y que el enfoque es ayudar a los demás o hacer estas grabaciones que me da un poco de estabilidad diaria de que tengo que producir algo, tengo que hacer algo cada día para estar como un creador, alguien que produce, alguien que enseña. Eso es parte de mí, eso es parte de mi apoyo hacia los demás y que ayudándole a otra gente también me ayuda a mí y me da un propósito. Pero me doy cuenta que la salud mental y emocional es muy importante y hay que cuidarla. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 9 août, on est en train de parler de la santé mentale. Pendant les Jeux Olympiques, Simone Biles a pris une décision de ne pas participer dans certains événements. Elle a dit que c'était à cause de sa santé mentale. Et je sais aussi pendant le Roland Garros, il y avait une joueuse japonaise qui est partie du tournoi parce qu'elle n'a pas participé dans une session avec la presse et elle a dit que c'était à cause de sa santé mentale. Donc, on est en train de parler de la santé mentale des athlètes et j'ai décidé de élargir ce thème pour nous-mêmes et pour la société en général. Et je dirais que la santé mentale, c'est quand même un peu tabou aux États-Unis et que ça se traite plutôt avec des pilules et des prescriptions. Et je crois que les compagnies pharmaceutiques, ils ont trop de pouvoir et ils gagnent l'argent avec les problèmes des gens, malheureusement. Mais sinon, dans ma vie personnelle, je constate que ces derniers 17-18 mois ont été assez difficiles dans ma vie. Il y a une séparation qui concerne 2 enfants et que l'avenir pour venir, c'est quand même encore difficile à gérer et savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais je sais qu'au fond de moi, ça dépend de moi et de personne d'autre et qu'il faut que je vive ma vie et que je fasse mes projets à moi et que j'arrive à avoir un niveau de concentration ou un projet qui me motive et qui me donne un but à suivre, parce que si je laisse mon état émotionnel, sentimental, mental gérer ma vie, c'est difficile et c'est une lutte de avancer ou rester dans un milieu de doute et c'est difficile de juste planifier le futur immédiat comme ça. Donc c'est une occasion maintenant de parler un peu de ça, mais pas vraiment en détail, mais juste dire que oui, la santé mentale est très importante. Il faut soigner les blessures émotionnelles, pas
tout seul. Il faut parler avec des amis, avec des gens ouais, voilà. Hallo an alle, heute ist der 9. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über die Gesundheit in den Kopf, Mental Health, und wir sprechen ein bisschen über Simone Biles und sie sie war nicht in einige Events und sie hat gesagt, dass es ist because seiner Gesundheit, und wir sprechen ein bisschen über für uns und was machen wir, und für mich es ist ein schwieriges Thema und diese seit 18 Monaten ich bin in einer Separation und das war mit einer Relationship von seit 20 Jahren und wir haben 2 Kinder und es ist schwierig wissen, was mache ich jetzt, und es gibt Male, wenn ich kann gar nichts konzentrieren mich und die Arbeit machen ohne Probleme. Es ist schwierig denken, dass was passiert in der Herz. Es ist schwierig. Ja. Ich kann nicht sehr gut erklären es auf Deutsch, aber ja, das ist alle. Ciao a tutti, oggi è il giorno 9 in agosto. Parliamo un po' della salute mentale perché negli Olympics Simone Biles ha ricevuto ha deciso non continuare con alcuni events perché la salute mentale non era bene, e parliamo un po' di noi e cosa facciamo con questo. E posso dire che nella mia vita queste 18 mesi attuale nel passato hanno stato difficili per una separazione e con 2 figli, e cosa posso fare con il lavoro, con la vita sentimentale, cosa posso fare, e non è facile, ma è importante sanarmi, to heal, e continuare a vivere, e questo è tutto. Всем привет! Сегодня 9-й день в челлендже. Мы говорим немного о здоровье, mental health, потому что в Olympics Simone Biles решила не быть в нескольких events, и мы говорим немного больше об этом
и что мы делаем в жизни, я могу сказать, что эти 18 месяцев были очень трудно для меня, и это значит, что у меня есть separation, и у нас есть две детей, и это трудно сказать, трудно знать, как делать сейчас в жизни, работа, встречать новые людей, и это трудно, я могу сказать, что это, но это возможно получить, и я думаю, что в challenge, например, я могу помогать людям, и когда я делаю это помогает мне также. И так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.